ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਲੀਬੀਆ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਘਰ। ਮਿਸਰ, ਨਾਈਜਰ ਤੇ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਸਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की के 2 दिन दौरे लिए होए रवाना। शरीफ मिलगेम कारवेट जहाज का करनगे उद्घाटन। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर होंगे पाकिस्तान के नवे आर्मी चीफ। पहला रह चुके साबका ISI चीफ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਸਿਰ ਅਲ ਕਤਰੂਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਿਸਰ, ਨਾਈਜਰ ਤੇ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार इस साल औरतां ते बच्चियां समेत कुल 20,842 गैर कानूनी प्रवासियों को समुद्र च डुब्बन तो बचाया गया है। इस दौरान मध्य भूमध्य सागर च लीबिया के तट तो 500 गैर कानूनी प्रवासियों की मौत हो गई है, जबकि होर 863 अजे भी लापता ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शुक्रवार ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤਾਇਪ ਏਰਦੋਗਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਰਦੋਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਵੀ PNS ਖੈਬਰ ਲਈ 4 ਮਿਲਗੇਮ ਕਾਰਵੇਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ISI ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਚ ਹੋਏ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। इस दौरान राजा सुल्तान अब्दुल्ला ने अनवर नूं नवां प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। साल 2018 तो मलेशिया च 3 चोणां हो चुकियां ने। अनवर इब्राहिम साल 1990 च उप प्रधानमंत्री सन अते 2018 च उप प्रधानमंत्री बनन तो खुंज गए। अनवर लंबे समय तक इंडोनेशिया च विरोधी धिर दे नेता भी रहे। अनवर इब्राहिम दी हमायत विच गठजोड़ पाकिस्तान हरपत ने 5 दिन पहला होईयां चोणां च 82 सीटां जित्तियां सन। प्रश्नकाल दौरान कनेडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जानकारी दी कि उन्होंने संभावी चीनी चोन दखल अंदाजी दीआं धमकियां समेत कनेडा लई सारे खतरियां बारे जानकारी दी गई है, जिसते पॉयलीवर ने ट्रूडो तो पुछगिछ की कि वह धमकियां दे सुभाਅ दी विशेषता तो जाणू सी या नहीं। ये सारे सवाल ट्रूडो दी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नाल हाल ही च होई मुलाकात तो बाद शुरू होए। ट्रूडो ते पॉयलीवर ने प्रश्नकाल दे दौरान जलवायु तब्दीली दे विचकार कार्बन कीमत योजना दी वरतों ते दोबारा असहमति प्रगटाई है। The Chinese president said, he quote, his office said, he quote, raised our serious concerns about interference activities in Canada. Was the Prime Minister ever briefed about any of these, and I quote, interference activities that he says, that the Prime Minister says went on in Canada? Honourable Prime Minister.
Mr. Speaker, I am regularly briefed by intelligence officials and security experts on threats to Canada and to Canadians, whether it be cyber threats, whether it be interference with Canadian diaspora communities, whether it be use of online misinformation or disinformation. There are a range of threats out there that Canadians and Canadian security agencies continue to be vigilant against. We will always be there to protect Canadians. Honourable Leader of the Opposition. What specific interference was the Prime Minister referring to when he raised his serious concerns about interference with the Chinese President? Honourable Prime Minister. We've known for many years that there are consistent engagements by representatives of the Chinese government into Canadian communities with local media, reports of illicit Chinese police stations. These are all things that we continue to be concerned about, that our officials stay active on, and that we will continue to be vigilant around to keep Canadians safe. The Honourable Leader of the Opposition. The Prime Minister continues to ignore the crisis that Canadian households are about to face with the skyrocketing home heating bills. They are expected to double in many communities. Some households will be stuck paying $5,000 to $6,000 a year, and yet he wants to not just maintain but triple and then triple his carbon tax on Canadians. Now, he might play a game of delaying the implementation in a few provinces, but why wouldn't he take decisive action to reverse the damage he's caused to all Canadian and all of their homes by reversing the carbon tax on home heating altogether? The Right Honourable Prime Minister. Speaker, the price on pollution returns more money to the average families across the country than it costs them. It's a way of fighting climate change and putting more money in the pockets of Canadians. That's what Canadians in Atlantic Canada and elsewhere across the country are going to be able to benefit from. As we step up in the fight against climate change, we will be putting more money back in the pockets of Canadians that need it. Conservatives continue to spread misinformation and disinformation on that. We need to continue to be there for Canadians, and we will. The Honourable Leader of the Opposition. Our information comes from the man that he appointed as the Parliamentary Budget Officer, and that same official calculated that 60% of Canadians will pay more in carbon tax costs than they get back in any rebates. And that is even higher in provinces where the federally imposed but provincially administered tax does not come with any rebate at all. ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲਈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Question period is underway. Let's listen in. Vomiting and had low oxygen levels. Speaker, our youngest children are sick and suffering because this government didn't do enough to prepare for this crisis. I asked the Premier, how many more kids will have to wait long hours for care before this government takes action to relieve the burden on hospitals and ensure our kids get the care that they need? The Deputy Premier and Minister of Health. Thank you, Speaker. You know, it is obviously deeply disturbing for all of us to hear stories about parents who have to wait with their children as they get admitted, as they are waiting for that bed to open up in the hospitals. But I also think it's important for us to understand and appreciate that these are not new issues and not new problems. We were left, frankly, with a health system that was in dire need of investments. Our government has made those investments. We continue to make those investments. We are the first government since the last previous Conservative government to open up 2 new medical schools in the province of Ontario. We will continue to do what is right and what is needed. But yes, I do find it disturbing when we hear stories about how parents have to wait for that bed to become available and the child to ultimately be in a hospital room. Thank you. Supplementary question, the member for London West.
Thank you, Speaker, again to the Premier. We also heard yesterday that Children's Hospital at London Health Sciences Centre announced the heartbreaking decision to cancel surgeries for sick children. Inpatient bed occupancy is higher than any other time during the pandemic, despite the hospital's efforts to expand capacity and to move children to the adult ICU. The Director of Pediatric Critical Care says the crisis is getting worse every day, and they don't know how long the cancellations will last. Speaker, we've been hearing that this government has a plan for the crisis in our pediatric hospitals. How can the Premier possibly defend a plan that causes sick children and their families to suffer? Thank you, Speaker. I've said it before and I will say it again. Status quo isn't working. We have put in place with our partners, including Ontario Health, constant contact with pediatric hospitals, Ontario Health, primary care practitioners, community health centres, to make sure that everyone is working at full capacity so that we have access to the care we need. I understand this is very challenging when we see these surges, when we see increases in viruses such as RSV, when we see increases in influenza. What I would ask respectfully is that all of us make sure we are part of the solution by encouraging our constituents to get that flu vaccine. If you haven't yet received your booster shot for COVID-19, do it. That will make a difference in our hospitals, in our primary care facilities, and ultimately protect our children. ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਅਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਘਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਓਟਾਵਾ 'ਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। At City Hall by creating a new development and growth division to streamline the process to get more housing built faster. And so I'm announcing today, pardon me, I'm announcing today that work is now fully underway to create this development and growth division to hurry up housing. This is a fundamental change to City Hall and how our government is operated, and it is all to ensure that we cut through what has too often been an approval quagmire for people that are seeking to build housing and get new homes approved as quickly as possible. Senior staff in the city are working quickly to create this division, which will be a substantial reorganization of existing staff in the main, so that they're focused more keenly, even more keenly, on the process of approval and on the delivery of housing much faster. This plan, which represents a fundamental rethink of our bureaucracy, will be a major contributor to ensuring that development applications move as efficiently as possible through our system without sacrificing necessary diligence. Staff have made some efforts to streamline approval processes over time in the past years, and the work of the new Development and Growth Division will build on that. We simply have to do better as a city, and we can do much faster so that we can get built the housing that we need, including more affordable housing. I've indicated to the city staff that I want this division up and running as quickly as possible, and that I will be using the strong mayor powers to implement it, and I expect this new model will be up and running as a result of all of that by early 2023. We're in a housing crisis in Canada, and that is being felt acutely here in the City of Toronto. We cannot shirk our responsibility as a city to get housing built, and we most certainly have to avoid making the situation worse with costly delays. This problem wasn't created overnight, and it won't be solved overnight, but this division, I'm confident, will be a significant step forward to address it. In the weeks and months ahead, I expect to have further updates on this division and the rest of my 5-point plan as we work to deliver on the mandate that Toronto voters have given me on housing and other issues. I assure you that the steps necessary to implement the changes needed to facilitate more mid-rise on busy streets and to permit more housing options in neighbourhoods across the city will be brought forward very early in the life of the new council. I want to be very clear that this is an issue on which I am laser-focused and on which we will be acting with as much urgency as possible. Helping make sure everyone has a home will help all of us.
When home ownership is out of reach and when rental supply is inadequate, affordability suffers, and it undermines Toronto's economic competitiveness, and that hurts us all, and it undermines us socially as well. We've made strong progress over the past 8 years to get housing built in Toronto, but to tackle increased affordability challenges brought on by a national housing shortage, we need to build more homes, and we need to build them faster. The Development and Growth Division and the rest of the 5-point plan builds on this progress by looking critically at where we can streamline and modernize processes at City Hall. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਹਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 18 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਸੇਠੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਸਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। Was an 18-year-old who we're now identifying as Mehakpreet Sethi of Surrey. As a result of the quick work done by the Surrey RCMP, they were able to attend and locate a suspect who was taken into custody. That's a 17-year-old from Surrey as well. ਤੇ ਭਵਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਇੱਥੇ 8th grade ਚ ਪੜਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। Yeah, that's my understanding, that the suspect was attending the school, but the victim was not a student there. It's also my understanding that the suspect and victim were known to each other and that this was an isolated incident. As to the best of our knowledge at this point, this is not related to the Lower Mainland gang conflict. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਰ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਐਡੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰ ਦੋ, ਲੱਤ ਵੱਢ ਦੋ, ਕੁਛ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦੋ ਸਾਡਾ ਫੜ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਾਲ ਕੇ ਏਡਾ ਏਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਜੀ ਉਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਤੇ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਆ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ, ਆ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ PR ਕਰਾਏ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਰਾਏ ਬੱਚੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਕੇਰੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਟਸ really scary. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। Shocking to है क्योंकि school is like second home for everyone and this should be the safest place for everyone. ਹਾਂਜੀ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡਰਦੇ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ओटावा च मानसिक सेहत ते नशाखोरी दे संघी मंत्री कैरोलिन बेनेट ने पूरे कनेडा च 24 नशा मुक्ति सहायता प्रोजेक्टां लई $15 मिलियन दे फंड देण दा ऐलान कीता है। उस दे नाल ऑपरेशन कम होम दे कार्यकारी निर्देशक भी शामिल होए। एक संस्था है जो बेघरे लोकां नूं सहायता प्रदान करदी है। कनेडा नैशनल एडिक्शन अवेयरनेस वीक नूं ध्यान च रखदे होए कैरोलिन बेनेट वल्लों यह ऐलान कीता गया। This is National Addictions Awareness Week,
and National Housing Week, actually. And so it is the intent for all of us when we have these weeks where we focus on the solutions. That really is about helping to address those with substance use or problematic substance use or other issues around that are complex, and housing being very much part of that, as you said, John. This year for National Addictions Awareness Week, the theme is a community of caring, and I think that we all know that people using substances way too often feel vulnerable, isolated, and judged. And we know that all Canadians have a responsibility to change that, that people actually need to feel that they can reach out and have a conversation about their use of substances or just struggling with mental health and sometimes using substances to numb the pain. These are family members, colleagues, friends, and neighbors. And as we've heard, that as Katie said, that to have people who are friends and people you know and love and serve are gone, and so I think a lot of us were upset last week to see the video that the leader of the opposition posted with truly untrue information about harm reduction and safer supply amid this crisis. We see that is just upsetting because it is about the stereotype. It's increasing the stigma. It just is so unfair. And I think that as all of us know, when you meet with stakeholders and experts, but particularly those with lived and living experience, and also, your counterparts across the country, our counterparts across the country, that it is about how do we discuss reducing substance use harms, preventing overdose, and reducing the stigma towards people that are using drugs. ओटावा च एक वैक्सीन क्लिनिक च न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दौरान सेहत मंत्री जीन जवेज डुगलोस ने कहा कि कनेडा एक अखोती तैरी महामारी दे घेरे च है जिस विच कोविड-19 फ्लू ते साह लैण वाले वायरस शामिल ने। डुगलोस ने कहा कि साडे बच्चे हर तरह के वायरस तो पीड़ित ने, साडे सेहत संभाल कर्मचारी बहुत थक गए ने। डुगलोस ने यह भी कहा कि वध रहे हस्पतालों च दाखले नूं रोकण लई वधेरे बच्चों नूं अपने कोविड ते इन्फ्लुएंजा शॉट्स लैण दी जरूरत है। I'll be very brief because you see all the excitement around and all the great things that are happening in this particular community. It's absolutely essential that people speak about vaccination. Vaccination is something that has made a huge difference in COVID-19, and we know it is particularly valuable right now as our children are suffering from all sorts of respiratory viruses. Our pediatric hospitals are overwhelmed. Our healthcare workers are very tired. Our families are also struggling. So now is the time to get vaccinated and to be protected, individually, but also in a family and in a work environment, especially with the fall. It is going to be increasingly difficult. Christmas is coming too, so we want to be safer in our family environment. And the winter will also be very, very key. So now is the right time to do that. And for more, I'll turn to Dr. H.S. The Prime Minister is leading, and he has already signaled, and he has asked me to say that explicitly, that there will be more funding through an increase in the CHD and through bilateral targeted funding, targeted on the priorities of provinces and territories. So he has said that already. That's at the level of the Prime Minister and the Premiers. My level is with the health ministers. And the good news is that with health ministers we agree on both on the diagnostics that we are seeing across Canada when it comes to our healthcare system, which is currently in a crisis, and that's because we're having a health workers crisis.
but also agree on the solutions to that crisis. So our relationship is very strong and is very positive, and I'm continuing that relationship almost every day. Yesterday I spoke again to a couple of my health minister's colleagues. We have had 11 meetings since last year, plus the one in Vancouver 2 weeks ago. And we're going to have these discussions very regularly because we want to add to the support that the federal government has already provided so that we can give greater access to family health teams. We can reduce the time it takes to have access to a cancer surgery or diagnostic. We can provide more and timely mental health services. And we can make our system, data system in Canada, a modern system. And that means helping share information across pharmacists, across physicians, nurses, lab technicians. We want people to have access to their electronic medical records. Like here, if you look behind me, people are entering the information on vaccination status so that that information is shared with, say, physicians and hospital workers. That's not, unfortunately, a very common thing that we see in Canada nowadays. Data saves lives, so we also want to support colleagues across Canada in making our system more modern. ਤਕਰੀਬਨ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੱਥੋਂ 1-0 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। हम लोग सब लोग इधर खड़े हैं टू सपोर्ट कनाडा। बहुत ही हिस्टोरिक डे है अपने लिए। 35 इयर्स के बाद वी आर क्वालिफाइंग एंड वी आर होपिंग दैट वी विल हैव अ गुड रिजल्ट टुनाइट। लेट्स सी, अगर सऊदी अरेबिया जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। Absolutely heroic and historic moment for us in Brampton. All the Bramptonians are also so proud. After 1986 and FIFA World Cup, Canada was qualified again in 2022. And not only that, but in Brampton's, in Canadian soccer team, the 7 Bramptonian are in that. So that is absolutely a astonishing moment for us. पहली बार मैच देख रहा हूँ, पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये सब बड़ी स्क्रीन पे। कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया इंडिया में। Say we know that there's something in the water here in Brampton to have so many players from this city playing on Team Canada. Atiba Hutchinson being the captain. We're so proud of our players from Brampton. We wish them well. Go Canada, go. We are so happy and so proud. This is a special day for Team Canada, but also for Team Brampton. Like, come on. As Chair of Community Services, it is really, really a proud moment to see 7 players from Brampton competing on the world stage and representing Canada. And so all of the efforts that we put into our young people here in the city of Brampton through recreation parks, soccer programs, Brams United, we are showcasing to the world the talent we have in our ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।